This is Ayaka Okazaki, who after years of study has just started working as an architect and designer. After stumbling on her living in a tiny apartment in Tokyo, we found ourselves touring crazy apartments all around Japan. But then one day she said she wanted to see my slightly over-the-top YouTube studio. And despite it not being quite finished yet, she refused to take no for an answer. Good morning! Are you ready? I'm really excited to see Ayaka's reaction. まずこれね。受ける。まず防音材があり、畳があり、これ高さが一応ちょうど良さそうな感じ。3、40センチぐらい人間が座るのに一番ちょうどいい。で畳ってやっぱいいですよね。このままここで寝っ転がれるから。出た。こだわりの障子。めちゃめちゃ大変だったと噂の。めっちゃ可愛い。This tatami is like a shamisen stage. ダメですね。そんなご気軽に。そんな大事なものをお気軽に荷物置いたりしてダメじゃないですか。It is okay, but the best part, you know, is there's no cabinet, no. I see. ここか。なるほどね。Yeah. 推しポイントね。All of these are like storage space. 全部取れるんですね。いいな。When we do shamisen videos, we take this off and. なるほどね。And then the entire area just becomes really quiet, no echo. そうなんだ。自由にいていいっていうふうに言われてるんで自由に言わせてもらうと、私はここはもうちょっと美しいものの方が好きだな。Yeah, this is pretty ugly. So are you ready to see the studio? はい、見ます。Okay. Shoes are okay. Yeah. ここは日本じゃない。めっちゃ緊張しますね。なるほどね。レコード。Yeah, all of them. でこれが頑張って作った。Yeah, so I actually made these shelves. It didn't take a lot. It was glue and screws, ここは but のりで貼って、普通ここしかつけないですよね。そうこだわりを感じる。 the building is a little old, so in earthquakes, well, it shakes. なるほどね。でこちらね。This area is still nothing. いやでもあれかこれだろ絶対。どういうこと？エマージェンシーユーズオンリーどういうこと着るんですか本当に？マジでセットアップなんだ。すごい全部そうなんだ。This was a gift from one of my YouTuber friends. いやでも似合いそう。I've never worn it. そうだ。I wore it once. いやもう一回着なきゃ。これは作りかけの。てかさ、いつになってもさ、障子ってさ、穴開けたくなるものなんですよね。Please don't. Let's back up from the shoji. Quite a few things have changed since Okazaki San was here, so let me interject a quick 10-second update and show that this is now a full-on Pokemon wall. And there are not actually that many different colors of Pokemon cards, so making this look random was a challenge all of its own. And we'll ignore this bottom section where I definitely didn't run out of cards, and we'll just look at it like this. It's perfect. これ入り口でこれお外で。Yeah. お外？これいいっすね。美意識。Charging station. そうなるほどね。美意識。こっちも。これね。Yeah. いやなんか建築やってる人間ってこういうコードとかを隠すんですよ。それをいかに上手に隠すかっていうのも。があるんですけど、見せるっていうのはいいですよね。見せるタイプの人もいるんですけど、こういう風なこう線で模様を作るっていうのは結構新しい私的に。I'm smiling right now because I thought there's only two reactions that Ayaka's gonna get. She's either gonna be like, "This is terrible," or "This is good." So I'm happy. I get a lot of questions about the Tokyo Metro sign, and yes, that is 100% a real sign from Tokyo Metro, as is this and this right here, as well as the train handles that you see hanging there or here. When the Marunouchi line got rid of a bunch of their old trains, they sold off a whole bunch of this stuff, and I was lucky enough to get my hands on some of it. すごいここめちゃめちゃアメリカンな感じする。これ作りました？上に糸乗っけてる。I covered this so that here. かける。なんか書く。
意味わかんないですね。Once this becomes too dirty, just あー、なるほどね。やすって消せると。clean it up and start again. 映画を感じます。私は今異文化感じてます。え、すごい。あ、これ鏡になってるんだ。おー、すごーい。おめでとうございます。10万。10万ってくるんですね、1回。10万で1回来る。あー、へー。 This whole section has changed quite a bit. There's a brand new fancy gold play button for the main channel there. The Tokyo Lens Explore channel now has its own silver play button. And I got really tired of all the white space up here, so I filled it in edge to edge with records, as well as the visitor table is way out of hand. But if you remember Emmy from our nighttime boating adventure, Emmy came by and drew this on the table, and I just think that is the best piece of art that we have gotten on there so far. これね、懐かしいな。めっちゃ小学生の時とか食べてた気がする。 These Sakamashiki drops, they don't make these anymore. They stopped making these at the end of 2022, and I bought out the biggest supply that I could find. 節子のやつね、めっちゃ泣けるんだよな。いつも怖いんだよな。 You like Ghibli? 好きです。でも私、もののけ姫が一番好き。Yeah. You see these? うん。 Well, I have the screens here, but ここにいたらあー、なるほどね。見えると。センサーなんだ、すげー。なるほど、すげー。 Then I always know when somebody shows up. Before we look at this area, let me show you outside. おー、先にね。あ、あ、これね。めっちゃスムーズ。おー。いや、これは昼寝するしかないのでは？オープン。わーい。いいんですけどさ、椅子ないんですか？椅子ないんですか？ここ椅子とあれが必要じゃないですか？寝るやつ。I have a hammock. It's just closed right now. 椅子なくても私は寝転がれるんですけど。いいな。 When I met Ayaka for the first time at her house, she was like, I love just sitting on the floor and just staring out the window. いつもこうやってボケーっとしながら過ごしてます。 Exactly this. いや本当に。しかもこれめっちゃふわふわ。 Unfortunately, just today, we've got some really loud construction going over there. Yeah. But it's actually a little bit suspicious. This building beside me here, I don't know what the deal is, but they put up scaffolding. And the second all the scaffolding got up, they started taking down the scaffolding. There was no cleaning, there was no check. I have the entire thing on my cameras, and they did nothing under the scaffolding. They just put it up and took it down. It feels like they're just trying to move money around. いいな。単純に外広いのいいですよね。人間が暮らす場所っていうのは中だけじゃないんですよ。こう外とこれいかに連続するかっていうのがポイントなんですけど、その点においてこのベランダが広い場所を選んだっていうのはマジで正解。 That's the second time I get to smile today. I chose this place because of how big and open it is. You want to see something cool? Come here. You hold the camera. You be cameraman. はい。 Until I got the shoji, the whole studio just looked like this. めっちゃ明るい。超いいっすね。超開放感ある。じゃあここで寝るってことですよね。だって。Yeah. This is my sleeping space. Yeah. It's perfect, right? いや間違いない。完璧。おやすそうみなさい。 Good night. Bye あり bye. がとうございました。 Enjoy the studio. Have a nice day. はい See ya. あーいいっすね。私ソファ座るよりもここさ、しかもここ低いのいいっすね。もうずっとここから動けないきっともう。今日はもう終わりでいいですか？地面に座らせて申し訳ない。一個ここで文句言ってもいいです。Oh, yeah, go for it. What's your complaint? 床がね。Yeah. Yes. 床が可愛くないんですよね。That's my problem too. Yeah. 剥がせないんですか？ We can take it off, but two problems. Number one, it's kind of sticky. Number two, sound. やっぱなんか貼ってた方がいいってことなのか。ここどうなってるんだろう。 These here are for. So these here. Are you joking? These here are like plugs, but okay, you see these screws? So some of them are screwed in like this.
beautiful, right? But some of them are just like this. なんでこんな雑なんしかもこれ結構木分厚いんですね。 The next is the workshop. 出たー。 This area may have changed the most. I originally wanted to feel like a garage or workshop from back home, but it felt a little dark to me, so I painted the pegboard white, added the stripes, the neon for just a punch of color and zest, and then retro gaming stuff started to pop up all over the place. And now the entire area looks like this. すごい倉庫みたいな感じなんですね。これね、みんな大好き。作りました？ Yeah, this one's not finished. これ何ですか？ These are all my little toolboxes. So, あ、 for example, ネジ入ってるんだ。 that whole one is screws, and this whole one is clamps, and おー、なるほどね。あ、上に置いてある。私めっちゃ外から今謎の歌が聞こえてくる。 so right now we've got these right-wing nationalists like trucks blaring music outside. これだったらなんかバニラの方がまだマシな気がしません？バニラの方がちょっとなんか、いやでもバニラの方が頭に残るからダメか。 My gachapon. だ。中身全部空っぽだけど。 Yeah, it's all. What should I put in it? Any ideas? いや私妹がガチャガチャ好きなんですよ。だから妹が好きな、てか妹がガチャガチャで出したものをまたこの中に入れ直す。そうすると妹が楽しい。あ、しかもこれサイズいろいろ違うんです。私はもうガチャガチャには満足した年です。私の妹はまだ満足してる。可愛い。 It was originally filled with Shimayama-san pins that when we did Patreon meetups and whatnot, people would come and grab, and we ran out of those really quickly, so I've just been using it for coffee lately. これ入れないんですか？ How did you? よいしょ。これ私入れるけど、ノルブさん入れます？ Giri giri. ギリギリ。よいしょ。お、狭ー。おー、よっしゃい。何買う？これね、いや懐かしい。こういうのやった授業で。中学生が小学生の時になんか作るんですよ。ラジオ作るのかな、小学校で。Yeah? その時に使った気がする。ハンダゴテで。あ、そうそうそうそう、これね。 So the interphone at the entrance is this. なるほどね。これはね、人間の幅じゃないっすね。私狭いとこ嫌い。嫌いっていうか、人間にはいいスケールっていうのがあるんですよ。例えば私の部屋は狭いけど、横には狭いけど縦に長いとかあるじゃないですか。だから単純に狭ければいいっていうわけじゃないんですよ。ここで単純に狭い。Now it's basically empty. But when the owner, Shimayama-san, was in here, it was super, super full. いや、情報量方。Oh! It's okay. It's okay. Are you okay? Are you okay? 全然大丈夫。Okay. I've done that too. Many times. めっちゃ言った。 I was just casually standing here having a chat with Ayaka, and she said, めっちゃお店番似合うなと思って。I do honestly love being inside the shop. It's still really empty. There's so much more stuff that I've got to put in here. 似合います。 Thank you. 私でしたら超大変だったな。 Also, when Okazaki-san visited, I hadn't filled in Shimayama-san's shop yet. Him and I still text back and forth. He is doing really, really well, but this entire section, this area now looks very different than it did back then. In fact, I'm pretty sure there's a whole new row of records down here as well. If you haven't seen the video on the rebuild of his shop, I will link that down below. That is by far one of my favorite projects I have ever done. I'm trying to put the shoji back, but there's a very specific order in which they need to go. If you back up, you can see the design continues across. あー、なるほどね。丁寧な仕事ですね。偉い。穴開けないよ。She knows I'm worried. She's threatened to put holes in it already. おトイレ。トイレめっちゃ綺麗。トイレ綺麗なの大事ですよ。
あ、トイレめっちゃ広い。あ、しかもすっげえ音響く。でかい。So this is the small toilet. There's 2 toilets and this is the small one. マジ？ Yeah. わあ。待って。でかっ。いやでも事務所の中にトイレがないっていうのは非常に重要なことなんですよ。For ladies。これね、焼くんですよね。あ、しかもこれこうできるの？おー、なるほどね。いいっすね。あ、しかもなんか結構安心感ある。ここに物を置きっぱなしでこう開けたり閉めたりできるって結構良くないですか？ And inside of most of these is just snacks. 最高。お菓子だ。あ、チョコ、美味しそうなチョコある。私これ好きです。お米と一緒に食べても美味しいんですよ。スープとして飲むんじゃなくて、お米と一緒になんか具材を乗っけて食べるのが好き。いや、単純に食い物って全人類共通楽しいことじゃないですか。あそこの謎の3D メガネはどうしてあそこ？ These? 私はこれはね、メガネオンするタイプじゃないんで。これ何で使うんですか？なんかでもちょっとポケモンがすごい立体的に見えるっていうのはあるんですけど、これつける理由なくないですか？ There's no reason. But I've always wondered one thing. Excuse the mess. Have you ever played N64? ない。You wanna play? いや、ノルムさんがあれを来てくれたらやります。The Pokemon suit? This is my super serious business meeting. 今めちゃめちゃ真面目にやるときじゃないです。But Ayaka, it's emergency use only. うん、今緊急性高いですよ。重要なんで。Okay. What? かわいい。これね。キャプテン。これね。お、できました？おー似合ってる。 This is the Pokemon suit. めちゃめちゃいいサイズ感じゃないですか。やばー。Have a seat. あ、どうも。ボスの席座っていいですか？Ayaka wins. そりゃそうだわ。 Yep. ちょっと面白いです。なんか私最近一人暮らしする家探してるんですけど、新しく住む。やっぱりいかに日当たりよく窓が大きいかっていうのが大事なんですよ。やっぱね、お外がねないとね死んじゃうんで。窓が少ない部屋はダメです。狭いとかよりも窓が少ないっていうのが一番問題。楽しそうだなって思いました。すごくいろんな空間があるとか、例えばその秋葉原のめちゃめちゃ日本って感じのところの隣にアメリカっぽいものがあるみたいなとか、ここはワークスペースであそこは謎のカフェ空間があったりとかで、自分がすごい楽しいっていうのがすごい良い、楽しそうなのが伝わってくるのが一番いいなと思います。 Ayaka is actually starting a job soon. Yes. Are you excited? いや、楽しみです。自分が作りたいものを作れる。 What do you want to make? 何個かあるんですけど、まず美術館の空間構成やりたくて、その次にお家を建てたい。で、最終的には美術館を建てます。美術館を建てるまで私は死なないんで、よろしくお願いします。美術館の仕事待ってます。 That's amazing. 美術館を建てるっていうのが私の人生の目標です。とりあえずは。In Japan or anywhere? いや、どこでもいいんですけど。When we met for the very first time, Ayaka was still just an architecture student. And now you're finally gonna be making it. It's so exciting. 私は私の好きなものを作るだけなんで。Nice. Thank you, Ayaka. 頑張ります。So I came in and I couldn't find Ayaka, and then I saw these feet sticking out of the window. Really like this balcony, eh? めっちゃ気持ちいいです。ああ。
You know, the original cut of this was over 45 minutes of Ayaka just loose in the studio having a great time, and it was so difficult to trim down. But I also know there's going to be a lot of people who want to see that full uncut version, so I'm going to leave that up for you. I will put it in the description box down below. I'll toss that one up on Patreon for anybody who wants it. But this has been an absolute blast having you guys here for the day. I'd love to hear your thoughts. If you have any questions at all, please leave them down below, and you know I'll see you again. Also, I didn't really cover this while Okazaki-san was here, but this entire space is what gave birth to the studio. All of this gear was originally in my living room because Kiki and I run online SHAMISEN lessons, and we needed a more permanent setup for all of our gear, and that's where it all started. Good studio? いや、ほんといいとこですよ。